Hi all, welcome back to the channel Social Work Education. Today we are going to discuss the topic Data collection in research and types of data. Data collection plays a very crucial role in the statistical analysis. In research, there are different methods used to gather information and all of which fall into two categories. First category is primary data and the second category is secondary data. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. എന്താണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ? ആസ് ദി നെയിം സജസ്റ്റ്, primary data is one which is collected for the first time by the researcher, while secondary data is the data already collected or produced by others. പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ചർ ആദ്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റയാണ്. സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നേരത്തെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി കളക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേറ്റയാണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ മെനി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറി ഡേറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയും തമ്മിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, firstly we can see the term primary data refers to the data originated by the researcher for the first time. ഡെഫിനിഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, റിസർച്ചർ ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഡേറ്റ. സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ഈസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഓർ ദ റിസർച്ചർ ഓർ ദി ഏജൻസീസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഏർലിയർ. ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. And primary data is a real-time data, whereas secondary data is one which relates to the past. Okay, the third one is primary data is collected for addressing the problem at hand, while secondary data is collected for purposes other than the problem at hand. And next difference we can see, primary data collection is a very involved process. So on the other hand, secondary data collection process is rapid and easy. And we can see primary data collection sources include surveys, observations, experiments, questionnaire, personal interview, etc. So on contrary with that, we can see secondary data collection sources are government publications, websites, books, journals, articles, internal records, etc. And primary data collection requires a large amount of resources like time, cost, and manpower. Conversely, secondary data is relatively inexpensive and quickly available. And primary data is always specific to the researcher's needs and he controls the quality of research. And in contrast, secondary data is neither specific to the researcher's need nor he has control over the data quality. And next we can see primary data is available in the raw form, whereas secondary data is refined form of primary data. So it can also be said that secondary data is obtained when statistical methods are applied to the primary data, and data collected through primary sources are more reliable and accurate as compared to the secondary sources. So these are the main differences between primary data and secondary data. So as conclusion of what is primary and secondary data, we can say that primary data is data originated for the first time by the researcher through direct efforts and experience. So specifically for the purpose of addressing his research problem. So it is also known as the first hand or raw data. And the primary data collection is quite expensive, as the research is conducted by the organization or agency itself, which requires resources like investment and manpower. So the data collection is under direct control and supervision of the investigator or the researcher. So the data can be collected through various methods like surveys, observations, physical testing, mailed questionnaires, questionnaire filled and sent by the enumerators, personal interviews, telephonic interviews, focus group discussions, case studies, etc. Okay, and secondary data. Secondary data implies second-hand information which is already collected and recorded by any person other than the user for a purpose and not relating to the current research problem.
So it is the readily available form of data collected from various sources like censuses, government publications, internal records of the organization, reports, books, journal articles, websites, and so on. Secondary data offer several advantages as it is easily available, saves time and cost of the researcher. But there are some disadvantages associated with this, as the data is gathered for the purpose other than the problem in mind, so the usefulness of the data may be limited in a number of ways like relevance and accuracy. So these are the main difference between primary and secondary data, and this is the definition of primary and secondary data. Thank you.